दे दो। Connected to OnePlus 3G. In the pay, I took the pay pretty.
morning chanting, page 2, Hindi book. Yoso Bhagava Arham Samma Sambuddho Swakhato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yasya Bhagavato Savak Sangho Tamayan Bhagavan Sadhammam Sasangam Imehi Sakari Yatha Arhang Aru Pitehi Abhipujayama Sadhuno Bhakti Bhagava Suchira Parini Buddhopi Pachima Janata Nukampa Ime Sakari Dugat Parnakar Bhute Patiganhatu Amhakam Dirgharatam Hitaya Sukhaya Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Savak Sangho Sangham Handmayam Buddhasya Bhagavato Ubhavag Namakaram Karomasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Handvayam Buddhavitutim Karomasi Yoso Tathagato Arhan Samma Sambuddho Vidyacharan Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purusdhamma Sarathi Sattha Tiva Manussanam Buddho Bhagavati Yo imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sasamana brahmanim pajan sadipam asasayan abhinyasachikatva pavedesi Yo dhammam desi si adi kalyanam Majhe Kalyanam Pariyosana Kalyanam Satham Savyanjanam Kevala Paripunnam Parisuddham Brahmacharya Pakasesi Tamaham Bhagavantam Abhipujayami Tamaham Bhagavantam Sirasa Namami Handmayam Dhammavitutim Karomasi Yoso Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Epasiko Opanayiko Pachattam Veditam Govinyohi Tamaham Dhammam
पूजयामि तमहं धम्मं शिरसा नमामि। हन्दमयं संगावितुतिं करोमसे योऽसो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगा अट्ठपुरुषपुद्गला ईश भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेत लोकस्साति तम् अहं संघं अभिपूजयामि तमहं संघं शिरसा नमामि। हन्दमयं रतनतयपणां गाथा यो चेव संवेग परिकीर्तन पाठं च भणामसे बुद्धो सुशुद्धो करुणा महन्नवो योचन्त शुद्धवर ज्ञानलोचनो वन्दामि बुद्धम् अहम् आदरेण तं धम्मोपदीपो वियतस्य सत्तुनो यो मग्गपाकामतभेदभिन्नको लोकोत्तरो यो च तदत्तदीपनो वन्दामि धम्मम् अहम् आदरेण तं संघो सुखेताभ्यतिखेत संयुतो यो दिट्ठसन्तो सुगतानुबोधको लोलपहीनो अरियो सुमेधसो वन्दामि संघम् अहम् आदरेण तं पुण्यं मया यं मम सबुपद्दवा माहोन्तु ते तस्य प्रसिद्धया इध तथागतो लोके उपन्नो अर्हं सम्मा सम्बुद्धो धम्मो च देशितो नियानिको उपशमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतपवेदितो मयं तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानाम जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोकपरिदेव दुःखदोमनस्य उपाया सापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यमपि इच्छं न लभति तमपि दुःखं संकित्तेन पञ्चुपादानखण्डा दुःखा सेयतीनं रूपोपादानखण्डो वेदनोपादानखण्डो संयोपादानखण्डो संखार उपादानखण्डो विज्ञान उपादानखण्डो ये संपरिन्याय धर्मानो सो भगवा एवं बहुलं सावके विनेति एवं भागा च पनस्य भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला भवत्यति रूपम अनित्यं वेदना अनित्या
Sanya anicca, Sankhara anicca, Vinyanam aniccam, Rupam anatta, Vedana anatta, Sanya anatta, Sankhara anatta, Vinyanam anatta, Sabbi sankhara anicca, Sabbi dhamma anattati, Te mayam oti namaha, Jatiya jara maranena, Sokehi parideve, Do manassehi, Upayasehi, Dukkhotina, Dukkha parita, Appev nam imas kevalas, Dukkha kandasya, Antakiriyaya panya yethati. Chir parinibhutamapi tam bhagavantam saranam gata, Dhammancha sanghancha, Tasya bhagavato sasanam, Yatha sati yatha balam, Manasi karom anupatippajama, Sasa no patipatti, Imasya kevalasya dukkha kandasya, Antakiriyaya samvadatu. Chant Girimananda Sutta. Girimananda Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutang ekang samayang bhagava savatthiyang viharati jetavane anatha pindikassa arame. Tena khopana samayena ayasma girimanando abadhiko hoti dukkito balagilano athako ayasma anando yena bhagavate upasankamitva bhagavantang abhivaditva ekamantang nichidi. Ekamantang nicinno kho ayasma anando bhagavantang etadvoca ayasma bhante girimanando abadhiko hoti dukkito balagilano sadhu bhante bhagava yena yasma girimanando tenupasankamatu anukampang upadayati. Sache khotang ananda girimanandassa bhikkhuno upasankamitva dasa sanya bhaseyasi thanang
කෝපනේතං විජ්ජති යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ දස සංඥා සුත්වා සෝ ආබාධෝ ඨානසෝ පටිපස්සම්භේය කතමේ දස අනිච්ච සංඥා අනත්ත් සංඥා අසුභ සංඥා ආදීනව සංඥා පහාන සංඥා විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා ආනාපාන සති කතමාචානන්ද අනිච්ච සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති රූපං අනිච්ඡං වේදනානිච්ඡා සංඥා අනිච්ඡා සංඛාරා අනිච්ඡා විඥානං අනිච්ඡං ඉති ඉමේසු පංච සුපාදානස්කන්ධේසු අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අනිච්ච සංඥා කතමාචානන්ද අනත්ත් සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති චක්ඛුං අනත්තා රූපං අනත්තා සෝතං අනත්තා සද්දා අනත්තා ඝානං අනත්තා ගන්ධා අනත්තා ජීවා අනත්තා රස අනත්තා කායෝ අනත්තා පොට්ටම්බා අනත්තා මනෝ අනත්තා ධම්මා අනත්තාති ඉති ඉමේසු චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු අනත්තානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අනත්ත් සංඥා කතමාචානන්ද අසුභ සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු ඉමමේව කායං උද්ධං පාදතලා අදෝකේ සමත්තකා තච පරියන්තං පුරං නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්ච වික්ඛති අත්ථි ඉමස්මින් කායේ කේසා ලෝමා නඛා දන්තා තචෝ මන්නාරු අට්ඨි මින්ජං වක්කං හදයන් යකනං කිලෝමකං පියකං පප්පාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං පිත්තං සෙම්හං උබ්බෝ ලෝහිතං සේදෝ මේදෝ අසුවසා khelo සිංහානිකාලසිකා මුත්තං ඉති ඉමස්මින් කායේ අසුභානුපස්සී විහෙරති
අයං උච්චතානන්ද අසුභ සංඥා කතමාචානන්ද ආදීනව සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති බහු දුක්ඛෝ හෝ අයං කායෝ බහු ආදීනවෝ ඉති ඉමස්මින් කායේ විවිධා ආබාධා උප්පජ්ජන්ති සේයති ඉදං චක්ඛු රෝගෝ සෝත රෝගෝ ධාන රෝගෝ ජීවහා රෝගෝ කාය රෝගෝ සීස රෝගෝ කන්න රෝගෝ මුඛ රෝගෝ දන්ත රෝගෝ කාසෝ සාසෝ පිනාසෝ දහෝ ජරෝ කුච්චි රෝගෝ මුච්ඡා පක්ඛන්දිකා සුලා විසූචිකා කුට්ඨං ගණ්ඩෝ කිලාසෝ සෝසෝ අපමාරෝ දද්දු කණ්ඩු කච්චු රඛසා විතච්චිකා ලෝහිත පිත්තං මధుමේහෝ අංසා පිලකා භගන්දලා පිත්ත සමුත්ථාන ආබාධා සිම්හ සමුත්ථාන ආබාධා වාත සමුත්ථාන ආබාධා සන්නිපාතිකා ආබාධා උතු පරිණාමජා ආබාධා විසම පරිහාරජා ආබාධා ඕපක්කමිකා ආබාධා කම්ම විපාකජා ආබාධා සීතං උන්හං ජිඝච්ඡා විපාසා උච්චාරෝ පස්සාවෝති ඉති ඉමස්මින් කායේ ආදීනවානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද ආදීනව සංඥා කතමාචානන්ද පහන සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු uppannං කාම විතක්කං නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannං ව්‍යාපාද විතක්ඛං නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannං විහිංසා විතක්කං නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannūpanනේ පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති අයං උච්චතානන්ද පහන සංඥා කතමාචානන්ද විරාග සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං
යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදීපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති අයං උච්චතානන්ද විරාග සංඥා කතමාචානන්ද නිරෝධ සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදීපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති අයං උච්චතානන්ද නිරෝධ සංඥා කතමාචානන්ද සබ්බ ලෝකේ අනභිරත සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු යේ ලෝකේ උපායුපාදානා චේතසෝ අදිඨානාභිනිවේසානුසයා තේ පජහන්තෝ විරමති න උපාදියන්තෝ අයං උච්චතානන්ද සම්බ ලෝකේ අනභිරත සංඥා කතමාචානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු සබ්බ සංඛාරේ අට්ඨියති අරායති jigucchati අයං උච්චතානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කතමාචානන්ද ආනාපාන සති ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝව අස්ස සති සතෝ පස්ස සති දීඝං වා අස්ස සන්තෝ දීඝං අස්ස සාමීති පජානාති දීඝං වා පස්ස සන්තෝ දීඝං පස්ස සාමීති පජානාති රසං වා අස්ස සන්තෝ රසං අස්ස සාමීති පජානාති රසං වා පස්ස සන්තෝ රසං පස්ස සාමීති පජානාති සම්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සම්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්භයං කාය සංඛාරං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්භයං කාය සංඛාරං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පීති පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පීති පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සුඛ පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති
සුඛ පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත සංඛාර පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත සංඛාර පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අභිප්පමෝදයං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අභිප්පමෝදයං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සමාදං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සමාදං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විමෝචයං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විමෝචයං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අනිච්ඡානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අනිච්ඡානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විරාගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විරාගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති නිරෝධානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති නිරෝධානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අයං උච්චතානන්ද ආනාපාන සති සචේ කෝත්වං ආනන්ද ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනු උපසංකමිත්වා ඉමා දස සංඥා භාසෙයාසි ඨානං කෝපනේතං විජ්ජති යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ ඉමා දස සංඥා සුත්වා සෝආබාධෝ ඨානසෝ පටිපස්සම්භේයාති අතකෝ ආයස්මා ආනන්දෝ භගවතෝ සන්තිකේ ඉමා දස සංඥා උග්ගහෙත්වා යේනායස්මා ගිරිමානන්දෝ තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා ආයස්මතෝ ගිරිමානන්දස්ස ඉමා දස සංඥා අභාසී අතකෝ ආයස්මතෝ ගිරිමානන්දස්ස ඉමා දස සංඥා සුත්වා සෝ ආබාධෝ ඨානසෝ පටිපස්සම්භී
උඨාහි චායස්මා ගිරිමානන්දෝ තම්මා ආබාධා තථා පහිනෝච පනායස්මතෝ ගිරිමානන්දස්ස සෝ ආබාධෝ අහෝසීති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථිතේ හෝතු සම්බදා. Nowadays, we are having the Now listen to this reflection while meditating by Ajahn Jayanto, who is the abbot of New Temple Monastery in England, in America, from where Ajahn Jivuko had come last year to Dhammarama for 3 months. down again. And coming to meditation again for most of us. Most of us here meditate regularly. Of course, the Sangha, and most of you who've come to the retreat from outside. So we always have our ideas about a retreat, maybe our ideas about a special Lumpur Sumedho retreat. We have our ideas about our practice, as we call it in this tradition. That includes our ideas about meditation. Ideas. So when we sit down and it's time to focus only on this, what we call meditation, it's useful, pays to be wary of our ideas. Just know what our ideas are as we sit down, as we begin. We'll have developed habits if we've been meditating for a while, as we do in anything. So now, as we are here, I'd recommend bringing awareness to what it is our minds are doing right now, the habit, the meditation habit that is perhaps already starting. Or we're listening to this new speaker, so perhaps we haven't yet started. But as we sit, feeling the body sensations right now, you can hear what the sounds are, whatever they may be, right now. Whatever we might smell or taste in this moment, whatever we see, whether our eyes are open or closed,
whatever our mind is doing, our ideas, our mood, emotional state. It's like this. Now, we have the ability to be aware, and our meditation is such that we are trying to use this next period to stay with that awareness. Whatever the changes in those sense vectors, those sense spheres may be, whether the sounds change, people come in, someone drives up outside, it remains quiet, whether the bodily sensations that we feel right now, they will change, smells and tastes, sights, even if our eyes are closed, the subtle changes in light, and of course, our ideas, our emotions, our thoughts, always changing. Whether these change in ways we notice or not, our attempt is to stay with awareness in the present moment. It's like this. They can change. We're aware of it. It's like this. We have that already. Tuning into how it is right now, we wake up, like Paul was saying. Maybe we walked in on automatic pilot. Maybe we walked in on super mindfulness, proud of ourselves mode, like Paul also was describing. Maybe we walked in just clear and aware, and now we've simply changed the posture and reduced the activity by sitting, and nothing has really changed in our approach. Now it's like this, and we stay aware. That's the encouragement, I would say, for this retreat, at least, and in our lives. An evenness of approach, where sitting meditation is just a change in posture, a change in the level of activity and the nature of it. But in terms of what we're really doing with our minds, where we are in ourselves, there need be no change at all in terms of our practice, so-called, our practice of meditating. Meditation being something we don't only do when we're sitting cross-legged. We're doing the classical walking meditation techniques, but working with the mind work, meditation. Our minds are always with us, always. We go to sleep, lose consciousness somehow, and so it seems to disappear. As soon as we wake up, there we are again, whether we need to be active or not. So we're working with our mind, and our practice, amongst the other things, other qualities and skills and efforts we can develop, our fundamental practice is to recognize the essential nature of the mind in its awareness, its ability to know. Recognize that enough so that we can find a way to try to stay with that, whatever else we may need to do. Stay with it as we work. Stay with it as we walk. Eventually even stay with it as we talk. And coming to meditation then, we have this blessed, protected time we've given ourselves, the time to meditate, where we really have to do nothing other than stay with it. So now, I'd encourage just trying to stay with it, stay with awareness as we sit. Be aware of the habits that we've developed. The mind just
sinking into a particular way of meditating, whether that be focusing intently or whether it be falling asleep, whether it be going into some kind of semi-conscious area that happens when we meditate so regularly that it becomes a kind of rest as much as a time to wake up. But let's practice now staying awake, staying aware, using whatever we've chosen as a meditation object to help us do that. So we know we can choose many different objects. We can repeat a word like Butto, Butto. Or when we create, peace, peace. We can keep our eyes open, look at a spot, use that as an object of focus. Use the sound of silence, as it's called, if that's available to us. Use sensations in our bodies. Many different objects, and the one we hear most about, because it is often, for most of us, most effective, is the breath sensation, the sensation of breathing in and out. Whatever that sensation for us might be. Now. So if we do use the breath, let's use it just as a way of helping us stay with awareness now. We can forego the kind of meditation where we try to dive intently into the object, the breath sensation in this case, by focusing exclusively on it, intently and deeply on it, so that other things in our awareness recede, perhaps disappear. But rather, practice in a way where we're trying to maintain a continuous presence of mind, with that continuity of awareness being the object of the meditation, rather than an intensity of focus in terms of deep, exclusive concentration on one narrow object, one narrow point. Instead, using the object we've chosen, say it's the breath sensation, breathing in, breathing out, as a way to help us stay continuous in our presence of mind now, as we sit here in the temple. Breathing in, present, now. Breathing out, present, now. And then again, breathing in, present, now. And as we breathe out, stay present, now, staying with it. Letting go of habits which take us into corners of our mind, but open, aware, sensitive, without agenda. Just trying to let go of that which takes us away from a presence of mind in this moment, and continuously staying with that, letting go of that which pulls us away, pushes us down, takes us in or out, letting it go as much as we can, and noticing that we can be aware of what's happening, always. We can always do that. It's not something we can't do. And the practice then, now, is to stay with that awareness, using the object we've chosen to help us do it. So, one breath at a time, as we breathe in, we're just with the awareness we already have, we can't get it wrong.
If we're conscious, if we're not in a coma or asleep, we can do it. We're already doing it to an extent. Staying with that consciousness as we breathe in, staying with that sense of awake, aware as we breathe out, letting go of tensions, whatever they may be, without demanding that they relax. If they want to stay tense, fine. But in our attitude towards how we feel right now, whether it's tense or relaxed, awake or sleepy, however we feel, is just how it is. No judgment. It's just as good of a context for meditation as any other. Because our only need for this next period is to let go of everything but stay with that quality of awareness we already have. And we help ourselves do that by choosing a consistent object of attention, which we keep in mind, keep in our sphere of awareness, pay attention to, as a way simply to know that we're still awake and aware, present. So breathing in, practicing presence here, now. Breathing out, again, a new breath. Staying present, here, now. Just one breath at a time is enough. Just one in-breath, and let it all go. No need to build anything up, try to maintain it, hold it together. No need for willpower. No need for success. If we feel like we're failing because we feel the wrong ways, there's no wrong way to feel. It's just like this. We can be aware of it, and here we are, using our breath to practice this in a way where the emphasis is on the continuity of attention, not the intensity of focus. So it's light. Can't get it wrong. You can only forget, get turned away. So we retune every time we forget back to the object, which really means back to presence of mind, here, now. Letting the object help us. Stay with it. Stay with awareness. Stay with the present moment. Our eyes open if that helps us do this, or our eyes closed if that helps us do it. Broadening around what we feel, including the sense stimuli, the sounds and smells and tastes and feelings and even the thoughts, all that comes up. None of it needs to be pushed out, because with awareness, we're already there. It all comes up within awareness. So we notice that, and it's a way of backing up around it all. And staying with that stable, indestructible consciousness that we have in the present moment, practicing that, and letting the world be as it is, letting our internal world do what it does, letting the external world do what it does. Our practice is possible, and there's nothing else asked of us for this next period, except remembering to stay with it, remembering to return. And as much as possible, committing ourselves to making that continuous, letting go of that which takes us away, tuning into that which is already here, using the meditation object that we've chosen
to help us practice staying with that. Okay. Staying with awareness in the present, using the object to help us do that. The nature of our awareness is itself continuous, and our awakeness to that, our alignment with it, is sporadic. We get drawn into our thoughts, into the world we create, into the future, to the past, which are just always more thoughts happening now, infused with emotion and all kinds of kamma. We have these tendencies we've inherited from our environment and engendered ourselves. Even in meditation, we'll fall back into old habits unless we commit ourselves to this practice in a way where we're constantly able to adjust if we need to adjust. Really trying to stay with the innate capacity we have for quietness, for awareness. We don't have to generate it. We need to tune in, find it, recognize it. It's here already. And commit ourselves to relinquishing our involvement in all that pulls us out and away, in and around and around. So we simplify. We remind ourselves in various ways. Do what we can to remove obstacles and generate qualities which will make it easier to do this. Or rather, of course, to not do this, because it is a matter of putting down and stopping all of the doing which takes us away from what is already here. We use what is already here to help us then. Our body sensations, they're already here. Sounds, sights, smells, tastes, already here. Even the thought world, not getting drawn into it, but seeing as much as we can, witnessing as much as we can. This is thought, this is emotion, not getting involved in the language of it. Things are busy, the mind gets busy. Things quiet down. If the mind stays busy, we notice. The mind quiets down, we notice. Staying with the quality of awareness which can notice. Now as we come to the end of the meditation session, we'll either stay here, we'll get up, move out, go into walking meditation, in the rain. We'll feel cold, maybe, depending on what we're wearing and whether we've been born in this wet country or not. We'll feel cold, so that's what we're feeling. We can witness that in just the same way as if it were hot and dry. We feel good. We all know this. We've heard it many, many times, so it's a real effort and need to find a way to make it, keep it fresh. And recognize we have that capacity always. It's a matter of committing ourselves right now, again, relinquishing. It's usually the habit of the way we're used to thinking, used to feeling, used to being. Our habits are so strong. So we have this lovely opportunity, a retreat, where it's different than it usually is. So our
our habits are challenged in ways which, if we approach it this way, can be very helpful. Staying aware, we can do that. Even when the walking meditation ends, we come back in and sit. We can do it when it's time to go to the meal, take the shower, do the thing. The continuity is what will help us. Not so much the quality of our experience, but rather the consciousness we continue to maintain, which itself then provides a stability while everything else can move. So use the body sensations as we get up, as you do walking meditation, in the same way we've been using the breath. Have an object, because it's hard to do if we just say stay aware. Then the habits come in and take us away. So choose an object, I would say, but don't just try to absorb into it and lose everything else for the sake of an intense concentration experience. But use the object as a way to help us stay with the awareness which is always already here, now. Just as a way to help us stay with that. To remind us if we're actually falling into our habits. Nope, have to stay with the object. All right. Means staying with awareness, staying present. Using this retreat, using this life to practice presence. Sit for some more time.
4 ब्रह्म विहारों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले करुणा ब्रह्म विहार। लाखों लोग कष्ट से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे चारों तरफ, हमारे शहर में, हमारे देश में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, चारों तरफ इस महामारी से लोग पीड़ित हैं। उनके बारे में सुनते हैं, अपने हृदय में उनको लाके उनके दुख का अनुभव करें तो बड़ी व्यथा जागती है, करुणा जागती है कि किसी भी तरह वो अपने दुख से मुक्त हों, शीघ्र मुक्त हों। रोग से मुक्त हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, दीर्घायु हो। सुखी दीर्घायुको भव, सुखी दीर्घायुको भव। जो लाखों लोग बीमारी से सचमुच ग्रस्त हैं, उसके अतिरिक्त करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आशंका से ग्रस्त हैं, कठिनाइयों से ग्रस्त हैं, घर में बंद हैं, रोजगार का तरीका समाप्त हो गया है, शारीरिक रूप से दुखी हैं और उससे अधिक मानसिक रूप से दुखी हैं, क्योंकि जो वस्तु स्थिति है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम लोग साधक होते हुए भी देखते हैं कितना मुश्किल होता है एक्सेप्ट कर पाना, पर सत्य तो यही है। हम लोगों को कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं है, अधिकांश को कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं है, लेकिन आशंका, भय, थोड़ी बहुत असुविधा से अपने मन में एक तीर हमने भी छुड़ा रखा है अज्ञान के कारण। इस परिस्थिति को एक्सेप्ट न कर पाने के कारण, कुछ और हो जाए ऐसी आशा रखने के कारण, तो हम सब जो साधक हैं समझें कि इस दुख का कारण हम खुद ही बन रहे हैं। परिस्थिति अप्रिय है तो हम इस अप्रिय परिस्थिति को नकार नहीं रहे, इसको साधन बनाएं, माध्यम बनाएं धर्म में प्रगति करने का।
अप्रिय फीलिंग जो हो रही है, अप्रिय वेदना है, मन के ऊपर अप्रिय वेदना है, उसके प्रति तृष्णा न बनाए, द्वेष न बनाए। हम सब ऐसा करने में सक्षम हो और नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण अपने प्रति भी करुणा रखते हुए देखें कि हमसे नहीं हो पा रहा है। प्रयास करें, साधना करें, ताकि हम स्वयं दुख से दूर हों और सबके प्रति मैत्री का भाव रख सकें, सबके प्रति करुणा का भाव रख सकें। हम कृतज्ञता ज्ञापन और मैत्री उनके प्रति जो हम सबके दुख कम करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, रोगियों की सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, घर तक वस्तुएं पहुंचा रहे हैं, सामान उपलब्ध करा रहे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं, भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, जो सुरक्षा बना रहे हैं, रोगी लोगों की अज्ञानता के कारण, की जहालत के कारण पत्थर तक खा रहे हैं, उन सबके प्रति आभार, कृतज्ञता। हमने जो भी पुण्य किए हैं उनके साथ साझा करते हैं। जो भी पुण्य मैंने आज किए हैं, आज से पहले किए हैं, उन सब में अनंत प्राणी भागीदार हूँ। सभी सुखी हों, सुरक्षित हों, सभी की बाधाएं दूर हों, उनके जीवन में सभी कष्ट दूर हों। अब मुदिता ब्रह्म विहार। कई लोग इस बीमारी से उबर आए हैं, हजारों लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं, प्रसन्न हैं। उन सब की प्रसन्नता में हम भागीदार बने। वे सभी स्वस्थ रहें, उत्तरोत्तर स्वास्थ्य प्राप्त करें और जो इस परिस्थिति से वातावरण में प्रदूषण कम हुआ है, पशु पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं, उन सब की प्रसन्नता में हम भागीदार बने और संकल्प करें कि कोशिश करेंगे कि वातावरण को दूषित न करें, ताकि सबकी प्रसन्नता बनी रहे, हमारी अपनी भी प्रसन्नता बनी रहे। अंत में उपेक्षा ब्रह्म विहार। सभी ब्रह्म विहारों का सुरमा और सरताज। विषम परिस्थितियों में मन की समता बनी रहे,
कठिनाई अधिक होती है तो स्वाभाविक है कि समता टूट जाती है। ब्लेमिंग करने लगते हैं, इसके कारण ये हो रहा है, उसके कारण ये हो रहा है। तो याद करें हम भगवान की वाणी, यम कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। हम उत्तराधिकारी अपने ही कर्मों के, बाकी सब तो केवल माध्यम बन गए। हमें कष्ट हो रहा है, समाज में कष्ट हो रहा है, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब उसके उत्तराधिकारी हैं, अपने ही गलत कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। हमने ही इंडिविजुअली, कलेक्टिवली अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली, आत्म केंद्रित जीवन ऐसा बना लिया कि उस सब का कलेक्टिव इफेक्ट ये है कि आज मानवता को खतरा है। खतरा भी ऐसा है कि करोड़ों लोग मर सकते हैं। ऐसी भी संभावना है। हम मन को सुदृढ़ करें, हम भी इस रोग की चपेट में आ सकते हैं। उस संभावना के प्रति भी एक्सेप्टेंस रखें। पट्टस्य लोकधर्मे ही चित्तस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमम्। भगवान की वाणी हमारा संबल बने, समता बनाए रखने में मदद करे हमें। रतन सूत्र में भी हम उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे एक खंबा सैकड़ों हजारों वर्षों तक खड़ा रहता है, चारों तरह से हवाएं इधर से उधर से, वर्षा धूप आती है। हमारे दिल्ली में ही एक खंबा है, लोहे का बना हुआ, लगभग 2000 वर्ष पुराना, खड़ा है वहीं पे, हिलता नहीं है। धरती कंपायमान हो जाए, कैसी आंधियाँ आए, कैसी बारिश आए। तो रतन सूत्र में भी हम ये सुनते हैं कि जैसे इस तरह के इंद्रकील चतुहि वाते ही असंपकंपियो, ऐसा ही उपमा एक समतावान चित्त की, उपेक्षावान चित्त की दी जाती है। इन सब चैंटिंग्स को याद करके हमारा मन समता में बने, समता में रखने का हम अभ्यास करें, प्रज्ञावान बने, क्योंकि समता प्रज्ञा से ही आ सकती है, जोर ज़बरदस्ती से नहीं आ सकती। प्रज्ञावान बने, समझें उदय वह प्रकृति का नियम है। रतन सूत्र में एक और लाइन आती है, यो आर्य सच्चान अवेच्य पश्यति, आर्य सत्यों को निरंतर देखता है। इस परिस्थिति में दुखार्य सत्य को तो स्पष्ट खड़ा है, हमें उसको ठीक से देखें, समझें, ताकि हमारी समता पुष्ट हो। अपेक्षा ब्रह्म विहार में हम स्थापित रहें, हर परिस्थिति में मन स्थिर रहे, मैत्री से भरपूर रहे।
पिता आचार्य च नातिमित्ता च सह ब्रह्मचारिणो च अविराहोन्तु अभयापज्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। आरक्षा देवता भूमट्ठा देवता रुक्खट्ठा देवता आकाशट्ठा देवता अवेराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सब्बे सत्ता सब्बे प्राणा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे अत्ता भाव पर्यापन्ना सब्बा इतियो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका अवेराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। दुःखामुच्यन्तु यथा लड्डा सम्पत्तितो मा गच्छन्तु। कम्मस्सका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिशरणं यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। प्रथमाया दिशाया पश्चिमाया दिशाया उत्तराया दिशाया दक्षिणाया दिशाया प्रथमाया दिशाया पश्चिमाया दिशाया उत्तराया दिशाया दक्षिणाया दिशाया इतिमाया दिशाया उपरिमाया दिशाया सब्बे सत्ता सब्बे प्राणा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे अत्ता भाव पर्यापन्ना सब्बा इतियो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका अवेराहोन्तु अभयापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। दुःखामुच्यन्तु यथा लड्डा सम्पत्तितो मा गच्छन्तु। कम्मस्सका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिशरणं यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। ऊर्ध्वं या वा भवगा च अधो या वा अविचितो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता पृथ्वीचरा अभयापज्या निविरा च निर्दुःखा च पद्धवा। ऊर्ध्वं या वा भवगा च अधो या वा अविचितो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता उदकीचरा अभयापज्या निविरा च निर्दुःखा च पद्धवा। ऊर्ध्वं या वा भवगा च अधो या वा अविचितो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता आकाशे चरा अभयापज्या निविरा च निर्दुःखा च पद्धवा। सब्बे सत्ता
समस्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखिमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् पापमागमा मा किञ्चित् शोकमागमा मा किञ्चित् दुःखमागमा भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽत्रि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽत्रि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽत्रि भवन्तु अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि